Hi everyone. எங்க டீம் செலக்ட் பண்ணியிருக்க எஸ்ஐஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா மூவிஸ் அண்ட் புக்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் யூசிங் சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ் யூசர்கிட்ட இருந்து ஃபீட்ஸை சாம்பிள் இன்புட்டாக கலெக்ட் பண்ணி அவங்க என்ன எமோஷனில் இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவிஸ் அண்ட் புக்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், கேக்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அது என்ன ஜேர்னலில் இருக்குது, எந்த டொமைனில் இருக்குன்னு மேப் பண்ணிவிட்டு புக்ஸ் அண்ட் மூவிஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். So now let's start with data pre-processing. We have two data sets of book and movies that are downloaded from Kaggle, and first let's install the necessary libraries. So here word cloud is the visual representation of text as a word cloud, and NLTK is the natural language toolkit. We have downloaded the stopwords. Stopwords are the words like and, the, in, like the words. We have read the dataset books.cv, and we have displayed the first 10 rows of the books.cv. We have the columns like title, rating, name of author, number of ratings, number of reviews, number of followers, posts, and journal. First we have plotted a box plot for the different genre and the count of the books of each genre. So we have printed the we have displayed the unique genre of the book. Then we have converted the categorical variable to the numerical variable. We have mapped the numerical categorical variable to a numerical variable. Then we have checked for any null items present in there. If no, then we can proceed further. So we have created the new list called corpus, and we have called the function called Potter stemmer, which is used for removing the words like it will convert the words like running to run. It will remove the ing words from the or past sentence to present sentence. Then we have removed the non-alphabetic characters, and we have converted the text to a lower character, and we have separated the words, the text string into a words, and we have stored in the list called corpus. We have displayed the first two items of the list. So we will have a list like this. We are printing the length of. So now we have created a new list called drama underscore words for mapping the words of different genres into a same list. So we have created a word cloud for each genre. This is for a drama. So word cloud is the words that have maximum occurred. It will the maximum occurred words will be of larger text, larger size, and the minimum occurred words will be of minimum size. So these are the words that are repeatedly occurred for the drama genre, and these are the words for action. So we will do this for every genres available, and then we will use this for we will transform this as a x-axis, and the y-axis will be our genres. The x-axis will be our words, and the y-axis will be our genres. So we have filtered the data into training and testing. So we are using a multinomial NV, which will classify the data set. So then we have checked the accuracy of our data set, which will be 89.57%. Then we have predicted the given sentence by the user to which genre it belongs. And the same method will be performed for movie genre classification. We have loaded the Kaggle dataset, and we have the text and genre columns. So this will be a box plot for different genres. Further, we will proceed with sentiment analysis.
ஸோ எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல we have done sentiment analysis. அதுக்கு வந்து we have used roboto model. ஸோ roboto modelனா என்ன, அதுல என்ன algorithm யூஸ் பண்றாங்க, மற்ற ML algorithmsக்கு பதிலா why we have used roboto model for sentimental analysis, and finally அதோட code part ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். So what is roboto model? Roboto model is expanded as robustly optimized BERT pre-training approach. So இது வந்து it's an NLP model which is developed by Facebook AI in 2019. இது வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் BERT மாடல். ஸோ இது வந்து மெயினாக என்னது அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ் நியூரல் நெட்வொர்க் மாடல், அண்ட் இதோட ஆர்கிடெக்சர் எல்லாமே BERT மாடலுக்கு வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும். அண்ட் மெயினாக இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா NLP டாஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, லைக் டெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே. அண்ட் BERT மாடலோட roboto மாடல் வந்து இட் கிவ்ஸ் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ், ஏன்னா இட் யூசஸ் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் லார்ஜர் ப்ரீ-ட்ரெய்னிங் டேட்டா செட் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. So what is the algorithm used by roboto model அப்படின்னா MLM algorithm, masked language modeling. இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா transformers யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்மளோட இன்புட் டேட்டா அண்ட் அந்த ப்ரீ-ட்ரெயின் மாடலில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் அண்ட் டோக்கன்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை கேப்சர் பண்ணி கரெக்டாக நம்மளுக்கு கிளாஸிஃபை பண்ணி தரதுக்காக we use this model. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி roboto model வந்து it uses BERT model itself. ஸோ BERT மாடலோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் roboto மாடல். இது வந்து மெயினாக NLP கிளாசிஃபிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, டெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷனுக்காக. அண்ட் அதர் ML algorithms விட்டுட்டு எதுக்கு roboto மாடல் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபார் 5 reasons. So first one வந்து contextual understanding, and second is for fine tuning, and roboto model it has multilingual support, and மற்ற algorithms விட it gives high performance and for transfer learning. So இப்போ வந்து code partக்கு போகலாம். First வந்து we are installing transformers. இந்த transformerக்குள்ள தான் வந்து நம்மளோட roboto model, BERT model எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம். And then from transformer we are importing auto tokenizer, auto model for sequence classification. இது ரெண்டு import பண்ணிக்கிறோம். And from SciPy special we importing softmax function. இந்த softmax வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு vector of real numbers இருக்குன்னா அதை வந்து probability distribution வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக we use softmax. and pandas வந்து எதுக்கு அப்படின்னா it's for loading or reading the CSV file. So first வந்து என்ன பண்றோம்னா we are defining the models and labels. So first வந்து roboto model define பண்ணிக்கிறோம், and then we initializing the labels like negative, neutral and positive. Next வந்து we are loading the model and the tokenizer இந்த ரெண்டு லைன்ல. And next வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்றோம் for analyzing the sentiment. ஸோ நம்மளோட ட்வீட் டேட்டா இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து பராமீட்டரா சென்ட் ஆகுது. அண்ட் ஒரு ஒரு எம்டி அரே வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ட்வீட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ட்வீட்ல இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸும் வந்து இந்த ட்வீட் வேர்ட்ஸ்குள்ள வந்து அப்பண்ட் ஆகுது. அண்ட் இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து சப்போஸ் இப்போ ஒரு யூசர் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து செப்பரேட் ஆகுது. அண்ட் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து ஒரு லிங்க் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் செப்பரேட் ஆகுது. ஸோ இதான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டா செட். இதுல வந்து இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூசரும் இருக்கு அண்ட் சில டைம் வந்து லிங்க்ஸும் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து கரெக்டா செப்பரேட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகுறதுக்கு வந்து யூஸ் these two if conditions. and tweet wordsல எல்லா words append ஆகுது. and இது எல்லாமே join ஆகி tweet processed அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள்ல வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். and then we applying the tokenizer apply பண்ணிட்டு மாடல் அப்ளை பண்ணா we getting the output variable. இது ரெண்டு வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து அதை டிட்டாச் பண்ணி சாஃப்ட்மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல போடுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டியா வந்து இது கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ ஸ்கோர்ஸ்ல வந்து we are getting a probability value. அதை வந்து இந்த கரெக்டான லேபிள் அண்ட் ஸ்கோர்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து மேட்ச் பண்ணி சென்டிமெண்ட் ப்ராபபிலிட்டிஸ்ல வந்து ஸ்டோர் பண்றாங்க. அண்ட் இதை வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ட்வீட்ஸ் டேட்டா செட் வந்து நம்ம லோட் பண்றோம். அண்ட் அதுல இருக்கிற ட்வீட்ஸ் காலம் வந்து டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்றேன். ஸோ இது வந்து யூசர் ஐடி அண்ட் இது ட்வீட்ஸ். ஸோ இதுல இருக்கிற ட்வீட்ஸ்ன்ற காலம் மட்டும் சேவிங் இட் ஆஸ் டெக்ஸ்ட். அண்ட் ரிசல்ட்ஸ்ன்னு ஒரு எம்டி அரே இனிஷியலைஸ் பண்றோம். அதுல வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் வந்து அனலைசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டிமெண்ட் அண்ட் அதுல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி எல்லாமே வந்து ரிசல்ட்ன்ற ஒரு இதுல வந்து ஸ்டோர் பண்றோம் ஒரு அரேல. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரிசல்ட்டுக்கும் வந்து டெக்ஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்றோம் அண்ட் அதோட லேபிள் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெகட்டிவ்னா இவ்வளோ ப்ராபிலிட்டி, நியூட்ரல்னா இவ்வளோ ப்ராபிலிட்டி அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்றோம். அண்ட் மேக்ஸிமம் சென்டிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அந்த மேக்ஸிமம் சென்டிமெண்ட்டையும் பிரிண்ட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து நியூட்ரலுக்கு தான் வந்து அதிகமான ப்ராபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் சென்டிமெண்ட்ல நியூட்ரல் பிரிண்ட் பண்ண வைக்கிறோம். ஸோ நம்ம
ட்வீட் டேட்டா டெக்ஸ்ட் அண்ட் 3 வேல்யூ லைக் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணி வர வேல்யூ அண்ட் மேக்ஸிமம் சென்டிமெண்ட் இது எல்லாமே வந்து ரிசல்ட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் கோட். ஸோ இதில் வர மேக்ஸிமம் சென்டிமெண்ட் வந்து நம்ம அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்த அந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டா ப்ளஸ் அந்த சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் கோட் வச்சு மூவி அண்ட் புக்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் வந்து இன்ஸ்டால் அண்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து திஸ் இஸ் தி மெயின் ப்ரோக்ராம் ஃபார் மூவி ரெக்கமெண்டேஷன் அண்ட் புக் ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ இந்த கோடில் வந்துட்டு நம்ம அந்த மூவி டேட்டா செட் அண்ட் புக் டேட்டா செட் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கீவேர்ட்ஸ் ஃபார் டொமைன் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து நம்ம கோடில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூசர்ட் வந்து ஒரு இன்புட் டெக்ஸ்ட் வந்து வாங்கிக்க போகிறோம். ஸோ இன் தட் டெக்ஸ்ட் we are performing both sentiment analysis and domain classification, and the output for sentiment analysis goes like positive, negative and neutral, and domain classification output வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எந்த கேட்டகரியில் ஃபால் ஆகுது அப்படின்ற ஜர்னர் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் டூ அவுட்புட்ஸ் we are recommending both books and movies for that particular user. ஸோ இப்போ if my text is like I love music, அந்த அதோட ஜானர் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகும்னா மியூசிக்னு கிளாஸிஃபை ஆகும். அண்ட் தி சென்டிமெண்ட் ஆஃப் திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் டூ அவுட்புட்ஸ் we are recommending books and movies. எப்படி அப்படின்னா if the genre and the genre for this text is music and the sentiment is positive, ஸோ மியூசிக் பேஸ் பண்ணி என்ன மூவிஸ் வந்திருக்கோ அதோட சென்டிமெண்ட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ மியூசிக் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் அதோட ரெக்கமெண்ட் அந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம வந்து மூவிஸ் அண்ட் புக்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதோட கீவேர்ட்ஸ் அந்த ஜானர் கிளாஸிஃபிகேஷனோட கீவேர்ட்ஸ் தான் இது. அண்ட் திஸ் இஸ் தி model and tokenizer required for the sentiment analysis. And here comes the function for sentiment analysis for a single text, which gets the text as the input and recommends. And the textla வந்து ஏதாச்சும் username or link இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை remove பண்ணிடும். And it returns the sentiment probabilities. So this and next is the function for to extract movie genres based on keywords. ஸோ அந்த மேலே மென்ஷன் பண்ண கீவேர்ட்ஸ்லாம் வச்சு அந்த டெக்ஸ்ட்டில் என்ன ஜானர் இருக்கோ ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து மேட்ச் ஜானர்ஸ் அப்படின்ற அரேயில் போயிட்டு அந்த டேட்டா செட்லேருந்து அந்த ஜானருக்கு மேட்ச் ஆகிற மூவிஸ்லாம் எடுத்து அந்த அரேக்குள்ளே வச்சிரும். ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் தட் அரே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு ரெக்கமெண்ட் புக்ஸ். ஸோ நம்ம அதே டெக்ஸ்ட் வச்சுட்டு அந்த ஜானரில் அந்த டேட்டா செட்டில் இந்த ஜானரில் எந்த புக்ஸ் இருக்கோ அந்த ரெக்கமெண்டட் புக்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வழியாக ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பாப்புலர் புக்ஸ் அண்ட் பாப்புலர் மூவிஸ். ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம டொமைன் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரு கேட்டகரி வந்து ஜென்ரல்னு இருக்குது. ஸோ இஃப் த டெக்ஸ்ட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் அண்டர் தட் கேட்டகரி தட் பர்டிகுலர் யூசர் கேன் ப்ரிஃபர் எனி டைப்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆர் மூவிஸ். ஸோ அந்த யூசருக்கு வந்து நம்ம பாப்புலர் புக்ஸ் அண்ட் பாப்புலர் மூவிஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் இது ரெண்டுமே. So next is to extract the genre based on the text. So in the text on the input வச்சுட்டு மேலே மென்ஷன் பண்ண keywords வச்சுட்டு the genre is found and the match genre is returned in this function. So this is the main program. In the main program வந்துட்டு யூசர்ல வந்து ஒரு text or a tweet is given as input. So அந்த மேலே மென்ஷன் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம இங்கே கால் பண்ணியிருக்கோம் and the output is printed here. So now let me run this code. இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஐம் கிவிங் தி சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் as I love music. ஸோ இதோட சென்டிமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் சென்டிமெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டோட சென்டிமெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் கிளாஸிஃபை இருக்குது. அந்த டிடெக்டட் மூவி ஜானர் இஸ் மியூசிக் அண்ட் ரொமான்ஸ். ஸோ லவ் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கனால நம்மளுக்கு ஜானர் வந்து ரொமான்ஸ்னு கிளாஸிஃபை இருக்குது. ப்ளஸ் மியூசிக் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கனால மியூசிக்னு கிளாஸிஃபை இருக்குது. ஸோ தி ரெக்கமெண்டட் மூவிஸ் ஃபார் திஸ் text would be these, and the recommended book genre, the detected book genre is romance, and the recommended books for this text is this. So hi, என்னோட பைத்தான் மூவிஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்ட் சிஸ்டம் கோடை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் ஃபார் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்க்காக. இதான் என்னோட கோட். இந்த கோடை வந்து நான் கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் ரன் பண்ணுறேன் அண்ட் இதான் என்னோடய அவுட்புட். நான் இப்போ ட்வீட்டை வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறேன். இது என்ன ஜேர்னலில் இருக்கோ அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது அண்ட் நான் புக்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் அந்த ஜேர்னலுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற புக்ஸ்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. இப்போ நான் ட்வீட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி புக்ஸை
மூவிஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. அண்ட் புக்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. இப்போ நான் மேனுவலாக ஒரு சென்டென்ஸை கொடுக்குறேன். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ரொமான்டிக் நமக்கு தெரியும். ஸோ வந்து ரொமான்டிக் ஜேர்னலில் வந்து மூவிஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. நான் புக்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அந்த ஜேர்னலுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற புக்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாது. தேங்க்யூ.